Bonge. One vibe. DJ, cut the music. Yo. Yo, safi kabisa. I hope uko home na attention umepay. Manake leo tuko home bay. Hatari sana. Umepata amazing performance kutoka kwa jamaa One Vibe, hatari sana. Na leo topic ya leo ni kuhusu HIV treatment and adherence. Nitakuwa nakueleza kwa Kiswahili na maanisha nini. Maana pia tuna wachanganuzi. Niite Jamal Gaddafi na niko na nani? I'm your girl Aisha Wanjiku. Na leo kama vile Jamal amesema, we are focusing on HIV treatment and adherence. Remember to keep joining our conversation on our social media platform. Instagram na Twitter utapata pale at Aisha Wanjiku _ na Jamal Gaddafi na hashtag to use need to bonge with a 2 in it, alright? Na vile kama kawaida huwa tuko na experts in the building to help us get solutions to everything that we normally discuss on this show in regards to HIV prevention. And today we have George and Duncan, who will be taking us through this topic and give us a better understanding of it. Kabisa. Yes. Before tupate feature, nataka kuwapatia labda statistics za Homa Bay ni kwamba prevalence ya HIV Homa Bay iko katika 26% na wanawake wana make 27%, wanaume waki make 24%. Total population people living with HIV ni 1,50,77. 1,50,77. Hizo numbers za maajabu kweli, ndio sababu we are focusing on Homa Bay today. But before we jump into the topic of the day, take a look at this feature. This is My County Rocks. Homa Bay County is the second highest contributor of people living with HIV in Kenya. The youth aged 15 to 24 years contribute 56% of new HIV infections, making it necessary for early diagnosis and treatment of this group to avoid spread of the virus in the county. So we have come up with various steps, and we are implementing a model of care called differentiated model of care, which means we try to ensure that treatment and everything surrounding care is individualized, patient-centered. This has come from hard lessons learned from previous care models designed for the youth and young adults in the county. We had everybody bundled together, but now with school-going friendly clinics, we call them adolescent-friendly clinics, where we have actually realized an upsurge of nearly 100% care of adolescents and the youth. The youth in Homa Bay County see stigma, whether self-imposed or not, as a sure threat to HIV treatment and adherence. Some of youths have already detected that you are infected, and now you have been introduced to drug, so you might think that you are isolated. Suddenly, you are not part of them because you have got virus. In the schools, during the time they are taking that drugs, they feel somehow like they are being victimized by their fellows by imitating them. The problem, though, is how stigma should be avoided given its contribution to high default rates. Then the people around them should not stigmatize them. Wanatakiwa kuwafanya they feel like the part of them and encourage them to take their drugs, eat healthy and stay healthy for their own sake. No, they should be open. They should be open and they should not feel stigmatized at all. Onesma says this should not be regarded as the end of the road.
But for the youths who are infected, they should always feel free, take care properly, and let them not feel they are discriminated in the community or in the society. Let them just feel part of the community. Dr. Osuri says that for the youth aged 15 to 24 years, there is adequate access to antiretroviral treatment and support. I would say between 15 and 24 years old, care and treatment is good. New infection rates are actually going down, and going down at an impressive percentage. Stigma and widespread discrimination against people living with HIV and AIDS remains a challenge when it comes to ART treatment. And in Homa Bay County, only 26% of women and 46% of men aged between 15 and 49 years showed accepting attitudes to people living with HIV. Antiretroviral treatment coverage in Homa Bay County is at 91%, while viral suppression stands at 55%. So before we jump into the topic of the day, Jamal, manake ni kuhusu HIV treatment and adherence. Tunakwambia, get up, get out and go get tested. Jua hali yako, know your HIV status. Kama tulivyofanya sisi. Pia sisi tumepima. Tumejua hali yetu, ukajua hali yako. Alafu tunakwambia ukijua hali yako, inakuwa tu ni amazing. Hata kama umeathirika, kuna maisha mzee. Usidanganywe. Ndio sababu tuongelea kuhusu treatment. Utapiga, alafu kuna vile utaishi, inakuwa unaishi fresh. Na ndio maana leo tunaongelea hiyo topic. Alright. Vipi utatumia dawa na vipi utazifuata, sio? Okay. Sijui tuanze na Duncan Ontieno. Unatufungulia hii topic. Unaionaje? Ni poa kabisa kwa sababu mara nyingi vile tumeona statistics za Homa Bay, ni ukweli kabisa ya kwamba ile idara ya NAC, National AIDS Control Council, inatuelezea mpango ambao tunafaa tufuatilie. So mara nyingi ukipimwa upatikane kwamba uko na virusi, it's very important that you get linked to care and treatment. Pale wakati utaenda hospitali ama kitu chochote cha afya, utapata wale washauri na pia madaktari ambao watakusaidia kuelewa ni nini hasa unafaa kufanya wakati unapopatikana na virusi. And vile tunasema, it's very important because once you realize you're HIV positive, you need to start your care and treatment because antiretroviral therapy prevent HIV from killing your CD4 cells. Zile ni kinga ambazo zinatusaidia kufight virusi. Kwa hivyo kama unadhia, inamaanisha wakati unapokunywa dawa vile inatakikana, basi virusi havitaweza kupigana na kinga zako za CD4. Asante sana. Mr. George, labda uchangie. HIV treatment encompasses a lot of things, and usually when you are tested for HIV and you're HIV positive, it requires that you follow the doctor's instructions and ensure that you take your medication. ARVs, as my panel counterpart says, is that it's what that suppresses the virus to a maximal level that can make you survive and live a whole and a healthy life. All right. So I think the first thing will be to prepare yourself psychologically, like to accept, yeah? Because by the time you even now accept that, okay, I am positive and I need this and this treatment, probably as a psychiatrist, we can start from that point. Usually it's challenging. We must appreciate that fact because you're getting into a testing point. You're tested for the first time. Maybe you just came for other services or you went for testing, but of course anticipating for a better result. No one wants to be HIV positive. True. But then you get yourself, you find out that you are HIV positive. It comes as a surprise, and there are a lot of things that goes through one's mind when they test HIV positive. No, usually it's not easy to accept instantly. There are things that we think about, there are blames that we put upon ourselves. One thinks of where did I get it? Why did I get it? Why me? Who am I going to tell, for example? How am I going to deliver it? How will I be perceived? Now, all these questions go around our mind, and that alone makes it very difficult for one to even start and take care, take HIV treatment at that point.
And usually that is why now a lot of counseling support comes in for one to be able to understand why it's necessary to really take these ARVs and take medication for their life to be sustained and to have their life as they expect to be. Sijui kama kuna jamaa na swali lolote kwa expert kuhusiana na topic ya leo. Kuhusu kuchukua dawa, kuhusu kujikubali, kuhusu kutengwa na community. Nani ana swali? Unaitwa kelele za mlevi. Natoka Vatican huko Middle East. Vatican Middle East. Wewe mtaa unapatikana wapi? Bonge. Yaani umekuja all the way kutoka huko mpaka Homa Bay. Asante sana. Uliza swali yako. Sasa mimi tunaweza nikauliza nini hawa experts. Ani walezi ama vijana zile masaiz zionyesha yenyewe uko na ukedi unashikanisha. Eje mtu akiona hizo masaiz anaenda kwa visiti zile teketeke. Kitu unafaa ujue ni kwamba HIV hakuna dalili za zile imeingia kwa mwili. Kwa hivyo ni muhimu tu utoke uende ujijue. Ukishajua hali yako basi utajua kama uko nayo ama hauna. Kitambo ukuje kuona dalili kwa HIV inamaanisha ishakaa kwa mwili kwa muda mrefu na sasa ushaanza kudhoofika kimwili na kinga zako zimepungua, ambapo sasa magonjwa yameanza kuingia. Na magonjwa ni yale ya kawaida watu tunaona kama TB, kuhara, jeshi la mkanda ile inakuchoma maybe uso hivi kando. Najua kuna kijana atataka kungojea kwanza achomwe kwanza uso upande mmoja ndio aende kuanza kumeza dawa, si ndio? Kwa hivyo ukingojea symptoms, signs itakuwa ni kama umechelewa. Kwa hivyo ni vizuri tu uende ukiwa bado uko sawa, unasikia uko strong, unafanya vitu zako kawaida, ujue hali yako, basi hapo ndio utajua kama uko na virusi vya ukimwi, alafu utaanza kupata madawa na alafu sasa hautakuwa na hizo dalili zenye watu wanatafuta kwa wenye wana virusi vya ukimwi. Alafu ya pili nitaka uongelesha hao vijana Si hata wewe pia ni part of vijana. Yes ndio leader. Sisi atuongeleshe sisi wote. Sasa tuongeleshe, yani unajua mtu za kwa hapa na ajui vile anapata ukedi. Yeye labda anajua ile ya kunyanduana na ajui hizo zingine. Ama nimekosea. All right, so for the viewers back at home, ukedi ni ukimwi. The first mode of transmission na vile unaweza pata virusi vya ukimwi ni kufanya ngono na yule mtu ambaye ako na virusi, na wakati unafanya ngono inamaanisha hujatumia mpira ama kinga yoyote. So just having unprotected sex with someone who is HIV positive. The other one is probably if we have some contamination or some exchange of the fluids. And this usually happens, for example, when you are involved in road accidents. And probably you have a cat, again, you know, someone has a cat next to you, and maybe you don't go for early prophylaxis, then you can also get infected. The other way is mother to child transmission. Sasa ule mama ambaye ako na mimba pia anaweza kupatia mtoto wake virusi wakati mtoto wako kwa tumbo, wakati anazaliwa, na wakati pia mtoto ananyonyeshwa. And again, we have also encouraged that use of sharp objects is not encouraged, because if you use any sharp object that has been used by someone who has HIV, then you can also get HIV. So those are the major modes of ways transmission. of. All right. So we're gonna get back to that, the topic of the day. But for now, tukule ngoma kiasi as we go for a very short commercial break. Remember, this is to Bonge. Na utatupata pale katika internet, Instagram na Twitter @aishanjiku_ Jamal Gaddafi. Hashtag ya kutumia ni Tubonge. DJ Genius, twende kazi. Sina time ya kusing my praises to my politicians ndio nipate chance ya kuperform Uhuru Park Days za campaigns na kaujai jua then jua that hivyo ndio Kenya huwa na kuna wananchi wanafurahia. So